Bienvenidos a este nuevo capítulo de Kinetalks, en esta oportunidad junto al gran colega y profesor Lorimer Moseley. Espero que todos estén cómodos ahí, listos para tomar nota y que podamos aprender un montón de cosas. Lorimer no tiene problema con que dejen alguna pregunta en el chat, pero él no va a ver el chat, así que yo después voy a revisar algunas cosas si es que da el tiempo, porque el tiempo es acotado, pero vamos a aprovechar de conversar con él este ratito. Así que, welcome Lorimer. I was just introducing the conversation, so thanks for being here, for your time, and Gracias. finally we have you Gracias. here connected. You're welcome. So first things first, I'm going to ask some questions. Voy a hacer algunas preguntas en relación a cosas que ya habíamos pre-planificado para que estemos escuchando un poco de su perspectiva. And first, I would like to know, Lorimer, if you want to introduce yourself to everyone here. Everyone is a physiotherapist or osteopath or chiropractor. Maybe a few doctors I can see in the cameras as well. Sure. Good morning. Good evening in Chile. I'm Lorimer. I'm a physiotherapist and I do pain research, and I've been doing that for 25 years or so. Buenos días o buenas tardes para los que están por allá mirándome. Mi nombre es Lorimer Moseley, soy un investigador relacionado al dolor y ya tengo más o menos 25 años de experiencia en esto. Now, to begin with the questions then. Why is it so important to know about pain if you're a physical therapist? I'm going to translate it to Spanish right ahead so everyone can get to know about it. ¿Por qué es tan importante saber de dolor si es que eres un terapeuta físico o un profesional de la salud? Lo voy a expandir un poco. Porque importante pain, dolor, sí. Yeah. Well, I think I would answer that question, Nicholas, by asking a question back to everyone, and that is, how many of the patients that you see are not in pain? Él dice que podría responder esta pregunta haciendo una pregunta de vuelta a todos los que están aquí mirando, pero sería algo así como, ¿cuántos de ustedes tienen pacientes que no tengan dolor? So my point there is that I think that pain is the main reason that people see physiotherapists, but it is also a feeling that is quite similar to all the other reasons people see physiotherapists. Pienso que el dolor sin duda es una de las razones más importantes por las que las personas van al terapeuta físico, pero también pienso que puede ser igual de importante que esas otras razones que no son necesariamente dolor de todas maneras. So my point there, Nicholas, is that if we consider fatigue, if we consider fear, anxiety, the feeling of stiffness, thirst, hunger, all of these feelings are quite similar at a neurological level. El punto que quiere hacer aquí es que en el fondo hay muchas otras cosas que están en el mismo nivel desde el punto de vista neurobiológico, como por ejemplo la sed, el hambre, el miedo, la fatiga, que los podría poner en la misma línea de lo que significa tener dolor. Y a veces son quejas que tienen los pacientes también. One of the most beautiful and difficult aspects for us when it comes to pain is that pain is also something that has a location in your body, whereas all the other feelings don't have that location except stiffness. Una de las cosas que me gusta recalcar y que encuentro que es muy hermosa relacionando esto al dolor es que el dolor tiene una localización en tu cuerpo y la rigidez quizás también tiene una localización en tu cuerpo, pero estas otras sensaciones que comentó anteriormente no. And I think if we approach someone in pain as though the only thing that is interesting is the body part that hurts, then we will be doing treatments that are not very good. Y creo que si estamos abordando a las personas solamente mirando la parte en la que les duele o la que tiene rigidez, entonces no estamos ofreciendo realmente un tratamiento muy bueno. So what would you add to a good treatment then? Yeah, maybe I can explain that a bit better, Nicholas, that when we think about pain, we think about many contributions to pain, one of which is a change in signaling
at the body part that hurts. Cuando estamos hablando de la persona que tiene dolor, estamos hablando de las posibles señalizaciones que tienen desde su propio cuerpo. Y una de las cosas que tenemos que evaluar es esa señalización de esa parte que es la que le duele. If we only consider that change in signaling, then we are subtracting a large amount of what we can possibly do for people. Si solamente estamos considerando esta de la señalización, en realidad estamos restando muchas cosas de las que podemos hacer por la gente. So you asked the question, what is a good treatment? Yo le hice la pregunta de que entonces, ¿en qué consiste un buen tratamiento? It all depends. Todo I depende. think, so I think that a good treatment is a treatment that is a high probability of addressing the problem. Dice que un buen tratamiento es cuando existe una gran probabilidad de dirigirse al problema que tiene la persona. So we can consider the theoretical rationale or the biological basis of a treatment. En ese escenario podemos considerar, por ejemplo, la explicación más teórica o racional que tiene un tratamiento. And we consider the history of the effect of that treatment on patterns of symptoms. Y también podemos considerar la historia o la perspectiva que tiene ese tratamiento en ese patrón de síntomas en las personas. And I think that every health professional is a scientist, whether they believe that themselves or not, or whether they realize that or not, they are a scientist. Y creo que cada terapeuta en realidad es un científico. Puede que no lo crean así o que lo crean, pero yo pienso fuertemente de que son científicos los terapeutas. See, so, and what I mean by that is that every patient who sees us, we develop very quickly a hypothesis about what's going on. Y eso lo planteo de otra manera. Cuando tenemos un paciente, lo que hacemos primero, y estamos desarrollando muy rápido, son hipótesis acerca de qué es lo que está sucediendo. So I think a good treatment is a treatment that is based on the right hypothesis. Así que creo que un buen tratamiento es un tratamiento que se basa en una teoría o hipótesis correcta. In some situations, that may be a reconstruction of the anterior cruciate ligament. En algunas situaciones eso puede ser una reconstrucción del ligamento cruzado anterior. In another situation, it might be a brace on the knee to prevent movement for 6 weeks. En otras ocasiones eso puede ser colocar un brace en la rodilla por 6 semanas para limitar un poco el movimiento, por ejemplo. In another situation, it might be a specific motor retraining program to adjust how the quadriceps are working. En otro tratamiento eso podría ser ajustar, por ejemplo, un programa de control de movimiento para asegurarse de que los cuádriceps están funcionando. In another situation, it might be exposure to movements that this individual thinks are dangerous, but they're not dangerous. En otra situación podría ser exponer a las personas a los movimientos y situaciones que creen que son peligrosas, demostrándoles gradualmente que no lo son. In another situation, it might be very careful and convincing education about how pain works and why they are safe to move. Y en otras situaciones puede ser, por ejemplo, el explicar cómo funciona el dolor y por qué se considera seguro moverse. In many situations, it will be more than one of those things. Y en muchas situaciones en realidad va a ser más de una de esas cosas que mencionó. So one aspect of a good treatment is that the component treatments make sense together. Así que creo que una de las cosas cruciales es que un buen tratamiento tiene componentes que hacen sentido cuando los juntas. So you mentioned the patient, right? Yeah. Le estoy aclarando como para contextualizar de que se refiere que haga sentido para el paciente. So we need to be very good at, we need to understand pain because it's complex and we can easily misattribute things.
We can easily make mistakes about what the contributors to someone's pain are. Y pienso que tenemos que entender el dolor porque es extremadamente complejo y porque fácilmente podemos cometer errores respecto a qué es lo que le está pasando al paciente o cuáles son los contribuyentes que tienen su problema. And the deeper our understanding of pain and how pain works will reduce the likelihood of errors in our thinking. Y el entender más profundamente el dolor y cómo funciona el dolor va a reducir los errores que cometemos nosotros en nuestros razonamientos o pensamientos. And this becomes more important for the closer we get to the end of the bell curve, where the challenging patients are. Y creo que esto tiene más sentido cuando estamos llegando al final de la curva de Bell, donde en el fondo están los pacientes que son mucho más desafiantes y más complejos. It's not simple then. Difícil. Muy difícil. Es muy difícil. So, can you tell us Muy more about... divertidos. Muy challenging. divertidos. Mientras sea desafiante, yo digo, eso hace que sea más entretenido. We don't do the same thing twice the same day. I mean, in the week, it's challenge, and I think it's fun to work like that. So, let's see. Can you tell us more about the idea that education is about learning? ¿Podrías decirnos un poco más acerca del concepto de que la educación en realidad se trata de aprender? Excellent. Yes, I can. I think that I'm guilty in the pain education field for pushing the field towards education being the goal. Yo me considero culpable en relación a que en el campo del dolor y de la investigación en dolor, en la educación, yo he tratado de que se empuje esto como que fuese el gold standard. Rather than learning being the goal. Más que ser el aprender la meta. So we can think about this in terms of manual therapy. Let's think of an example in manual therapy. Podemos pensar esto, por ejemplo, en la terapia manual. Pensemos en un ejemplo que se relaciona a la terapia manual. The goal of treatment is never to deliver mobilization of a joint. El objetivo de la técnica nunca es entregar una movilización de la articulación. The goal of treatment is to change symptoms or change movement, and the way that you do that is through mobilizing a joint. El objetivo de la técnica es conseguir que se recupere el movimiento, que se module la sintomatología, y la forma en la que lo estás haciendo es a través de una técnica manual movilizando la articulación. So with pain education, the goal of treatment is to reconceptualize or change the understanding of how pain works, not to deliver a talk on pain or to read a book on pain. Y en ese sentido, la meta de la educación es que la persona entienda cómo funciona el dolor, no entregar una charla o hacer una clase educativa respecto al dolor solamente. So without meaning to, I think that me and people like me have pushed very hard for the inclusion of pain science education in treatment. Creo que las personas en el fondo como yo en esta línea de investigación han empujado mucho el desarrollo hacia la investigación en educación del dolor. But what we should have been doing is push very hard for all kinds of strategies that change understanding of the problem as part of treatment. Lo que deberíamos haber hecho o lo que deberíamos estar haciendo es tratar de empujar un poquito la investigación hacia el entendimiento de todas las partes del problema que están influenciando el tratamiento. So in the last 5 years or the last 7 years, in the last 7 years, 7 años, ¿sí? Yeah, 7 years. 7 años. It's a little that you don't have. Años. Yes. Años. We have radically changed how we do pain education. En los últimos 7 años hemos cambiado radicalmente cómo hacemos educación en dolor. We have focused on what are the most important things to learn. Nos hemos enfocado, por ejemplo, en cuáles son las cosas más importantes que se deben aprender.
How are the best ways to gain those learning objectives? ¿Cómo son las mejores maneras de poder conseguir esos resultados de aprendizaje? How do we instill deep learning? ¿Cómo podemos de alguna manera instaurar el aprendizaje más profundo? And what happened? Oh, lovely. So profundo is deep. Yep. See, so excuse my Spanish lesson. Profundo aprienda? Aprendizaje. Aprendizaje. Aprendizaje profundo. Deep learning. Aprendizaje profundo. Deep learning. Gracias. So deep learning, how do we, and the fourth thing is, how do we evaluate the effects of what we're doing? Y lo cuarto que está destacando también sería en estos últimos años de lo que ha cambiado es cómo estamos evaluando los efectos de lo que estamos haciendo. So can I focus on each of those points, perhaps? Yes, Is that of okay? course. Please, Yes. absolutely. So the first thing is that we've been working hard on for 7 years, and because of COVID, we've had a lot more time to work hard on this. Así que en el último año hemos tenido mucho más tiempo para trabajar duro en esto por lo que sucedió últimamente también con el COVID. So we have been working closely with consumers. So does that word, is that the word you use, Nicholas? Consumers or patients, or what would you say? So people who have been treated and have recovered. So I will call those people recovered consumers. Yeah, okay. Yeah, I can say that in Spanish. I think it made sense. Dice que se han enfocado mucho más en estos últimos años en las personas que son, entre comillas, los consumidores, nuestros clientes, los que han recibido educación y han podido tener de alguna manera o entendimiento o una lección valiosa. So we have worked with over 600 recovered consumers, and we have been together identifying what did they learn that was most important for their recovery. Entonces, está hablando de los últimos estudios, los que ha tenido cerca de 600 personas que se han recuperado y ha querido investigar qué es lo que ha sido más valioso para su recuperación. So you're talking about now the work and research of Haley Leak, right? Correct. Bueno, está hablando de un artículo de Haley Leak ahora. Después lo puedo compartir si no lo han leído. See, so this was a 10-year process. And over those 10 years, so we literally started asking recovered consumers this question 11 years ago. Así que este es un seguimiento de aproximadamente 10 años, así que literalmente hemos comenzado haciendo estas preguntas hace 11 años atrás. And we have been modifying, refining, and then learning ourselves, how can we achieve those learning objectives as quickly as possible? Estamos tratando de justamente modificar cosas y a través de todo este aprendizaje hemos querido desafiarnos para saber cómo es que puede ser más rápido ese aprendizaje, qué es lo que necesitamos cambiar para que se aprenda más rápido. And we've also been working with an advertising agency. Y también hemos estado trabajando con algunas agencias de publicidad. And we've also been working closely with education and learning experts all over the world. Y también hemos estado trabajando con educadores expertos a nivel del mundo, en realidad, de todo el mundo. In fact, we have brought together the most important thinkers in the world of pain education who are doing innovative work. De hecho, hemos estado trabajando y hemos sido capaces de juntar a todos los expertos a nivel mundial que están haciendo un trabajo sumamente innovador in related areas, and we have established a thing called the petal collaboration. The Espero, is it an acronym or something? It is an acronym. It stands for, well, it really stands for Pain Education Team of Absolute Legends. But for the sake of publications, we call it Pain Education Team Aspiring Better Learning.
Hay un acrónimo que se llama Pude, que lo voy a escribir después, pero que él dice que es como el grupo de educadores a nivel mundial que son realmente leyendas, pero en términos técnicos el acrónimo en realidad significa otra cosa en la publicación. Ese trabajo se ha hecho un trabajo mancomunado y están publicando cosas ahora sí. So together we are forming the basis for what I expect to be a time of very rapid change in how well we can educate patients and how quickly we can educate patients. Yo diría que se están formando las bases ya pensando en cómo podemos educar mejor a la gente y cómo la podemos educar más rápido también. So the content of pain education has been shaped by recovered consumers over mainly the last 6 or 7 years. So that's the first point. The content has been shaped. Maybe make that point. Ya, lo primero es que el contenido de lo que se está entregando ahora en educación en el fondo ha sido moldeado o individualizado a quienes se han recuperado y han entendido algo. Entonces el contenido está cambiando. And then through working with the advertising experts and marketing experts, we have drawn the most common learning objectives or concepts into 4 key statements. Y ahora con los objetivos de aprendizaje y las cosas que han podido reformularse también y con la agencia de publicidad en este trabajo en conjunto, han llegado a 4 frases o a 4 conceptos claros que son los que va a comentar a continuación. And then we structure, we have a core structure for pain education, and then we need to individualize it by good assessment, good conversation. What else does this person need to learn? Entonces tenemos ya como una estructura, un trabajo core que es como básico, pero también tenemos que complementarlo con una buena evaluación y con descubrir qué es lo que necesita la persona en cuestión. So the second thing that's happened over the last 5 or 6 years is how we do it. Y lo otro que ha ido cambiando en los últimos 5 o 6 años es, entonces, ¿cómo lo hacemos? And the first evidence of a change in how we do it is captured in the book behind you, Nicholas, about knee osteoarthritis. Y una de las cosas que está quedando de manifiesto Yes, that one. lo hacemos está capturada en este libro, es el libro Epiphany, with Tasha Stanton and David Butler. In Spanish, you would say Epifanía, but the name wouldn't make sense. See, so when you look at that book, Nicholas, you will see that there is a lot of information about how to get the most out of this book. Yes, I've read it already. It's amazing, but it's not only for PTs. I mean, it's for people in pain, right? Yes. So the best use of that book is for the health professional with the client. El mejor uso so we like to think es como para el profesional de la salud junto al cliente que tenga ahí enfrente. Lo siento, Nicholas. Lo siento. We like to think explain pain, explicando dolor. See? Yes. Explicando dolor is the book that the health professional has available. And Epiphania is the workbook that the patient owns and takes home and completes and discusses with the health professional. Es en el fondo que lo están mirando de otra manera porque el libro Explain Pain, el Supercharge probablemente se refiere a ese más completo, es para el clínico, pero este tipo de libro es como un trabajo en conjunto con el paciente, que puede ser un trabajo que la persona lee, la persona trabaja con el clínico para entenderlo mucho mejor. So would you like to show any image? Maybe the guys here don't know about it, but it's full of pictures like this. Está lleno de dibujitos así como historietas, historias, cosas muy sencillas que la persona puede entender fácilmente. So the people in the reading might understand everything here. It's pretty simple. It's amazing. It also has amazing drawings. Yes, it's a lot of cartoons. Yep. Yeah. But it's only in English, I think. Yes. See? What do you think so about we need this cartoon? That's so en inglés por ahora y hay muchos tipos de historietas, así que en realidad es súper amigable.
We've been using that book as the key patient workbook in a randomized controlled trial that we've just finished. We've just finished collecting data for. The Epiphany Trial with Tasha also. Sí, sí. Estaban usando este libro justamente para educar a la gente en el trial, el ensayo clínico randomizado que están haciendo desde hace un par de años, que se llama Epiphany y que también está comandado por Tasha Stanton. Entonces, cuando hablan de educación, utilizan estas herramientas para educar. So we wrote that book about 4 years ago. Escribimos este libro acerca de más o menos 4 años. 4 años. 4 años, yeah, 4 years ago. 4 años. You have a lot of sounds like this in Spanish. 4 años. Do this with your mouth. 4 Muy bien, años. muy bien. Since then, we have learnt a lot more. So we then wrote a book that's not available yet. It's called Memoir. Have you heard of this book, Nicholas? No, I haven't. So this book is focused on complex regional pain syndrome. Excellent. Tiene otro libro ahora que como estos últimos 4 años se dedicaron a escribir esto y estudiar un poquito más esto, pero no había más aprendizaje. Hay otro libro que se llama Memoria, que se trata del síndrome regional doloroso complejo. No ha salido todavía. So these books have education and a treatment guide in them. So for complex regional pain syndrome, we have education, graded motor imagery, tactile discrimination training, functional exposure. And it's also full of cartoons like this, similar to this. Same artist. Yes. Excellent. Dice que está lleno de cosas como las que están en este libro de Epifanía, mucha caricatura y mucho tratamiento, no solamente una guía para el entendimiento, sino que eso es parte del explicando el dolor, pero también para que la gente entienda. Incluso hay una guía de tratamiento que habla de la discriminación táctil, por ejemplo, y de la exposición graduada, la imaginería motora, que son los otros componentes del tratamiento. And that was written 2 years ago. Y eso se escribió hace 2 años. 2 años. And where is that book? That book, we can't sell that book yet because we don't want anyone in the randomized controlled trial in the control group getting the book. Yeah. Que está listo hace 2 años, pero están haciendo un ensayo clínico aleatorizado en ese tipo de pacientes y no quieren que ninguno de los pacientes del grupo control tenga acceso a esa información todavía, entonces están esperando que termine ese estudio primero. So that's probably 1 more year, uno año away from being available. Okay. And we would not sell that book if it doesn't work. No lo vamos a vender si es que no funciona. So you're doing a kind of an RCT similar to the one of Epiphany, but to complex regional pain syndrome? Yes. Excellent. I haven't read about it. We are doing one on complex regional pain syndrome. We are doing one on phantom limb pain. Estamos haciendo un ensayo clínico aleatorizado en dolor regional complejo, también en dolor fantasma, y tratando de lograr herramientas como este en esos escenarios también. And we are just about to start one on chronic neck pain. Y también vamos a comenzar a hacer uno que se trata del dolor persistente de cuello. So I've just finished writing the first version, the first draft of the chronic neck pain book. Y acabo de terminar el primer ensayo que se relaciona al dolor de cuello crónico en ese librito como parecido a este, pero en relación a ese problema. And it's quite different to the Epiphania. So it's quite different because of all that we've learnt in the last 4 years. Por todo lo que hemos aprendido en estos últimos 4 años. So all of this story is to say this field is moving very quickly, and we no longer do what is widely known as pain neuroscience education. Y entonces es para que sepan que esta historia larga se resume en que se están moviendo muchas cosas en poco tiempo, están cambiando un montón de cosas de cómo hacemos esto y ahora ya no hacemos lo que formalmente se considera PNE. We are doing I believe we are doing a much better, much more focused, much more effective kind of education.
Creo que estamos haciendo algo que es mucho mejor, mucho más enfocado en la persona y mucho más efectivo. And we are evaluating the success of our education on whether or not the learning objectives are achieved and what is the effect on pain and disability. Estamos evaluando si es que el objetivo de aprendizaje se ha conseguido o no, cuando hablamos de la efectividad de nuestra intervención, y también estamos evaluando la intensidad del dolor y el nivel de discapacidad que tiene la persona. The next really big, muy grande development in how we deliver education is through virtual reality. Y la otra forma que ha cambiado mucho en el último tiempo de cómo estamos avanzando en el explicar estas cosas es a través de la realidad virtual. So there is now a platform available, and I have been working as the scientific advisor to an independent commercial company. Así que ahora está trabajando él como un consejero consultor para una compañía independiente que trata de esto. And they have created 8 pain education modules, each of which lasts about 10 minutes. Y he creado 8 módulos de dolor y educación que más o menos duran aproximadamente 10 minutos. And it's fantastico. Fantastico? Yeah, fantástico. Y es fantástico. So to give you an example, we have a lot of data on pain education. Para darte un ejemplo, tenemos mucha información respecto a la educación de dolor. About 2,000 patients worth Más o of menos data. 2.000 pacientes de información que tenemos disponible. So in español is 1,000 mil? Yeah, Mil. 2,000, 2.000. 2,000. So what is 1 million in Spanish? 1 millón. Un millón. Un millón. Those data show that the health professionals who are the best at pain neuroscience education, what we used to do, Dice que esos datos de información muestran que los clínicos que son los mejores en hacer lo que solíamos hacer would achieve the learning objectives in about 50% of patients. conseguían los resultados de aprendizaje esperados, los objetivos que querían conseguir, los conseguían en aproximadamente un 50% de los pacientes que atendían. All of our research tells us that even highly skilled pain educators find explaining pain neuroscience education, the most difficult thing they do. Tenemos a muchos expertos y mucha referencia en el fondo como para tener en cuenta que lo que suelen decir es que hacer explicando el dolor o hacer PNE es una de las cosas más difíciles que hay que hacer. In fact, can I ask everyone, nod if you find pain education with patients difficult? Le puedo preguntar a todos ahora, por favor, muestren con la cabeza si es que consideran que la educación en neurociencia es difícil. Okay, so many nods, muy nodding. This is exactly what our research tells us. The data that we now have from the virtual reality platform is called Reality Health. La información que estamos obteniendo de la realidad virtual, la plataforma en particular se llama Reality Health. The data that Reality Health has tells us that people are achieving learning objectives about 80% of the time. Nos está mostrando que la gente está consiguiendo los resultados de aprendizaje cerca de un 80% de las oportunidades que se expone. So this is an improvement on how we previously did pain education. Entonces esto ya es una mejoría respecto a cómo solíamos hacer educación de dolor. With an effect size, if people understand what an effect size is, the effect size is around about 7. Con un tamaño de efecto, para quienes entiendan lo que es un tamaño de efecto en investigación, es alrededor de 7. Now, this is only on learning objectives, not on outcomes, on learning objectives. Esto solamente es en resultados de aprendizaje, no necesariamente en resultados de otra índole. This effect size is extraordinary. It is
It is massive. Este tamaño de efecto es masivo, es extraordinario. We don't think that that will equate to an effect size anywhere near that big for pain and disability because that's complex. No creemos que esto tenga una equivalencia o que sea exactamente lo mismo si es que estamos hablando ahora de dolor y discapacidad, porque eso es mucho más complejo también. But an effect size of 0.5 is Pero very un good. tamaño de efecto de 0,5 es muy bueno. So we are very excited. So the current trial on neck pain, we have added virtual reality education. Así que en este estudio nuevo, en estos nuevos manuales que van a salir ahora del dolor crónico persistente, estamos tratando de añadir estos conocimientos de realidad virtual también. So that's where that field is at the moment. The third thing that I mentioned a long time ago was evaluating what we're doing. En eso es lo que está el campo de investigación hoy en día. Y lo tercero que les dije es que tenemos que también concentrarnos en cómo estamos evaluando lo que estamos haciendo. So there, in the petal collaboration, there are people, particularly in the Netherlands, who have been working very hard to develop new assessments of pain knowledge. Hay personas de ese grupo de conglomerado internacional de expertos en dolor que está trabajando particularmente en los Países Bajos en herramientas para poder evaluar lo que estamos haciendo. And those assessments include pain knowledge, pain attitudes, pain beliefs, and pain self-efficacy. Y esos cuestionarios o esas herramientas incluyen el conocimiento del dolor, las actitudes respecto al dolor, también incluso la autoeficacia. The fourth thing is what we're doing to change community understanding of pain. Y lo cuarto que estamos haciendo hoy en día también es el cómo estamos cambiando el entendimiento de la comunidad en relación al dolor. We think this is important to change the general public understanding because then patients will already understand when they become injured. Y creo que es muy importante, influenciar el conocimiento general de la gente, porque cuando a ellos les pase algo, eventualmente ya van a entender más o menos qué es lo que está sucediendo. So it would be like preemptive learning. Yes. Yes. So we have I set up a charity 6 years ago. Yo comencé una caridad hace más o menos 6 años atrás. It's called Pain Revolution. Y se llama Pain Revolution. And we deliver general public facing pain education. Would you please repeat that sentence again, please? We deliver pain education to the general public. Y lo que hacemos es entregar educación de dolor al público general. And we are collaborating with people in Great Britain. Y estamos haciendo esto en Gran Bretaña. In a project called Flippin' Pain. So that you can go to websites for these things. They're all in English, but I would say there are some tools in Spanish as well. Well, so on Pain Revolution we have Spanish fact sheets, I think. Yep. Yeah. Sí, hay algunas páginas que pueden visitar después donde hay herramientas gratis para los clínicos y las personas que pueden descargar que están en español también. So they're the 4 things in answer to the question about pain education. It's a huge topic and you love it. It is. I can tell. Huge. Excellent. Well, there are a lot of questions in the chat, so I'm going to skip ahead a little bit so you can share us the thoughts. For example, a colleague, and he wrote in English, so it's easier for me. He wants to know if you have ever been in uncontrollable pain and how you manage it with all your knowledge about pain. ¿Quiere saber el colega José Ignacio si es que alguna vez ha tenido dolor incontrolable, Lorimer, y cómo lo manejó, lo trató con el entendimiento que tiene él del dolor hoy día? Pregunta excelente. ¿Sí? You know my translation?
yes, I have had my own challenges with pain. This is something that I almost never talk about because I see myself as a scientist first. Dice que esto es algo de lo que nunca habla porque siempre se ve primero como un científico. So we are going to listen an exclusive story. Almost exclusive. Vamos a escuchar una historia inédita, parece, respecto a un dolor de Lorimer. So before I became a physiotherapist, I played football. Dice que antes de hacer su carrera como terapeuta físico, se aplicó para el fútbol. And I did an overhead kick playing football, a bicycle kick. It has various names. E hizo una patada sobre la cabeza, una patada tipo bicicleta, dice que tiene muchos nombres en ese deporte en particular por allá. And I landed on a sprinkler on the ground when I landed. So do you know that word, sprinkler? Yeah. Y aterrizó en un regador cuando aterrizó al suelo. And I was badly injured and I was in hospital for some time. And then I had back pain for about 8 years after that. Y aterrizó en un regador y tuvo incluso algún tiempo de hospitalización y después de eso tuvo dolor de espalda que aproximadamente duró 8 años. During that time, I became a physiotherapist and I started working as a physiotherapist. Durante ese tiempo se convirtió en un terapeuta físico y empezó a trabajar como terapeuta físico también. And I was very interested when I was doing my physiotherapy training in the difference in information between the sciences and the physiotherapy classes. Y estaba muy interesado en mi formación, en el entendimiento que había de lo que decían los científicos y lo que yo escuchaba en mis clases de terapia física. And that's what started my interest in pain. So you're talking about the mismatch between what you heard and learned and between what the scientists were talking about, right? Yeah. Está hablando de la discordancia en el fondo para contextualizarlo un poquitito de lo que uno aprende en el pregrado versus lo que está desarrollando la investigación, que va obviamente mucho más evolucionado. And my very disabling back pain slowly went away over years. Y mi dolor de espalda, que fue muy discapacitante, lentamente se fue con el pasar de los años. And then I've had other injuries and things like that in my life. But about 10 years ago, I developed shoulder pain. Y después tuve algunas otras historias también de dolor, pero hace cerca de 10 años desarrollé dolor de hombro. And in answer to the question, I did everything that I understood would be good to do. Y para responder la pregunta que decía anteriormente José Ignacio, es que la verdad es que hice todo lo que entendía que había que hacer, que se podía hacer para bien. I did not think I had injured my shoulder. I had previously had a shoulder reconstruction as an 18-year-old, but I did not re-injure my shoulder. Dice que él nunca se lesionó o se relesionó el hombro, que no lo podía atribuir algo directamente así. But still my shoulder became more and more painful. Pero mi hombro se convirtió en más y más sensible cada vez. And then my other shoulder started to become painful. Y después su otro hombro empezó a convertirse también en un problema porque le empezó a doler el otro lado. And then my sternoclavicular joints became painful. Y después me dolieron las articulaciones esternoclaviculares. And then my wrists, and then my hips. Y después mis muñecas, y después mis caderas. And then became swollen. Everything. All these joints became swollen, yeah. Y todas esas articulaciones se le hincharon. And I was in a lot of pain for 6 or 8 months. And the entire time I was making sense of this through my understanding of how pain works. And I wasn't improving.
Y tuvo aproximadamente esos tipos de dolores poliarticulares, por así decirlo, cerca de 6 a 8 meses, y todo el tiempo lo manejó buscando de alguna manera entender o lidiando con el entendimiento que él tiene del dolor, pero no sentía que estuviera mejorando. And then I had blood tests, and then I got diagnosed with an autoimmune joint pathology. Y después se hizo exámenes de sangre y fue diagnosticado de una patología autoinmune. And I had an injection of steroid in my bottom. Y tuvo una inyección de corticosteroides en su cachete. And it was amazing. It was Y fue sorprendente. truly amazing. The next morning I woke up almost pain-free. La mañana siguiente se despertó prácticamente sin dolor. So there were two lessons for me in this. One was the system will alert you to the problem, even if you've got a lot of knowledge about how it all works. Dice que de alguna manera también aprendió dos lecciones bien importantes. Una de ellas es que el sistema te va a advertir o te va a informar de alguna manera, independiente de la cantidad de conocimiento que tengas. And the second thing that I learned in that moment was the power of inflammation. Y la segunda cosa que entendí también en ese momento fue el poder que tiene la inflamación. So that started for me a lot of learning about the interaction between inflammation and the pain system. Y eso empezó a darme más interés en la relación que puede existir entre la inflamación y el sistema nociceptivo relacionado al dolor. And Nicholas, I don't remember, but you may, does Epiphania have the Three Musketeers in it? Yeah, it has. It has a Yeah. drawing. So that's a result of my learning around inflammation. But I have one last answer for this question, and that is, since then, I have had 4 or 5 flares in my symptoms. Desde entonces, desde esa oportunidad, ha tenido 4 o 5 agudizaciones en su sintomatología. And each of those flares I can link to a change in understanding of a problem. And the most obvious one was I had an MRI on my shoulder. Y en todas y cada una de esas agudizaciones que ha tenido en algunos de sus síntomas, ha habido un entendimiento diferente o un cambio en el entendimiento de lo que le estaba pasando. Por ejemplo, se acuerda perfectamente que en una de esas oportunidades había sido sometido a una resonancia magnética de hombro. And this MRI was part of a research study. Y esta resonancia magnética fue como parte de un estudio de investigación. And the MRI report described the state of my shoulder. Y el reporte describió cómo estaba mi hombro, el estado de mi hombro. Now, I am someone who I think understands the power of MRI reports. Se supone que yo creo ser alguien que entiende el poder de lo que significa el informe de una resonancia magnética. But even still, Pero incluso así, my shoulder pain got clearly worse after I read the report. pero incluso con ese entendimiento, después de haber leído ese informe de imagen, mi dolor de hombro empeoró claramente. And it was amazing to me, even like I'm a pain scientist, and it was still amazing that this information about pathology could so powerfully affect my symptoms. Y él también, a pesar de ser un científico relacionado al dolor hace 25 años, como dijo al comienzo, estaba sumamente sorprendido del poder que tenía el solo hecho de leer lo que decía el informe en relación a su anatomía y su hombro. So I just imagine what it must be like for people who don't have the understanding and knowledge that I have. Entonces solo me queda imaginar lo que pasa y lo que significa en la cabeza de las personas que no tienen el entendimiento que tiene él. So what do I do now if I feel like there's a flare coming? I make sure I'm eating well and I'm sleeping well.
and I'm exercising appropriately and I'm understanding load. Y lo que hace ahora cuando se aparece por ahí algún grado de agudización, trata de asegurarse a sí mismo que se está alimentando de buena manera, está durmiendo una buena cantidad de horas, está ejercitando también de alguna forma y que también entiende el concepto de cómo manejar la carga. And I look in my life for any cause of threat. Y Are my busco en mi children vida well? cualquier cosa que pueda significar una amenaza. Are my children happy? Does my wife love me? Is the weather my favorite kind of weather? Do I have hay fever? All of these things are relevant to my symptoms. Y dice que se hace ciertas preguntas como, por ejemplo, ¿están bien mis hijos? ¿Son felices mis hijos? ¿Está bien mi esposa? ¿Cómo está el clima? ¿Me siento bien con el clima que hay hoy en día? Y en el fondo ha podido interpretar todo esto como información relevante para el comportamiento de su sintomatología. So now I manage, I'm pain-free almost all the time, but I manage that according to what I understand. I practice what I preach. Trata de practicar lo que predica. Así que ahora está la mayor parte del tiempo libre de síntomas y lo hace de esa manera. Is that okay as an answer, Nicolas? Yeah, it's absolutely, it should be like that. Practice what you preach, right? For us as physios, I think it's very important to be active in terms of exercise and to, for example, worry about our own mental health. I don't think that everybody cares about that. I think you're right. And in relation to education, maybe I'm going to ask just a few more questions. Lorimer, I know you have a pretty tight schedule, but what would you recommend? This one's from Fernando, friend of mine. I don't know if he's listening. It might be listening right now. ¿Cómo recomienda educar a nuestros hijos cuando sienten dolor en sus primeros años? How would you recommend to educate our sons when they feel pain in their first years? For example, when they fall, when they hurt. Excellent. Well, we've just published a paper on this. I think, well, or it's almost published. So someone in our group called Sarah Walwork. Alguien que se llamaba Sarah Walwork en nuestro grupo. Is doing research, a 5-year project on how should we talk to our children and how should we behave to promote resilience and recovery understandings of pain. Y este es un par de trabajos relacionados justamente a cómo nos comunicamos con nuestro hijo y cómo potenciamos la resiliencia para recuperarnos del dolor. And what she has discovered already includes Y el cómo nos estamos enfocando en esto incluye we can encourage our very young children to observe that when they are hungry, their scratch hurts more. y cosas que podemos utilizar, por ejemplo, son ejemplos, hacemos que nuestros hijos observen situaciones como cuando, por ejemplo, tienen hambre, un rasguño duele más. We can spend time focusing on the natural recovery of our body after minor injury. Podemos también destinar tiempo a analizar cómo se recupera naturalmente nuestro cuerpo después de haber tenido una lesión. For example, our child falls over and scrapes their knee. Por ejemplo, un niño o nuestro hijo se cae y se pela la rodilla. And we place a plaster over the knee. Le colocamos un parchecito en la rodilla. And then 1 or 2 days later, we take off the plaster and we make a point of sitting with our child and observing the healing that has taken place. Y una vez que pasan 1 o 2 días, cuando ya hemos podido remover el parche, nos tomamos el tiempo y apuntamos a esa situación para que se dé cuenta cómo ha sido la capacidad de recuperarse y cómo ha sanado el tejido, incluso después de haber tenido un accidente. When my children were very young, I remember cutting my finger with a knife, not very badly, but enough to draw blood. Recuerdo cuando mi hijo era muy pequeño que alguna vez me corté un poco el dedo, no de manera tan dramática, pero sí suficiente como para que saliera harta sangre.
And they saw how it was cut open, and then I put a plaster on it and wrapped it up. Y después de que eso se expuso y tuve un corte, me puse un parche curita y lo envolví. And then only 5 hours later, I brought them over, Carlota and Rico, and I showed them the cut. Y dice que después, tan solo 5 horas después de haber sufrido ese corte del cual había salido sangre y haberse puesto ese parche curita, se sacó el parche curita y le mostró a sus hijos y los llamó y les demostró. Les mostró el corte. And I was able to show them that it was already sticking together. The cut was already healing. And they could see that I pulled some tension and that the two sides stayed stuck together. And that was a powerful moment for both of them to see immediately your body starts healing itself. Y además les trató de demostrar en el fondo que ya estaba empezando la reparación tisular y que ya se apreciaba cómo se estaban afrontando los extremos del corte. Incluso hizo un poco de presión para demostrarles que ya había cierto grado de reparación y que ese fue un momento muy, muy poderoso para el entendimiento que tenían sus hijos también de lo que estaba sucediendo. I think that's one of the most beautiful things in biology. Pienso que esa es una de las cosas más hermosas de la biología. I think we can take many opportunities with our children to demonstrate the changing sensitivity of the pain system when we're injured. Creo que hay muchas oportunidades para demostrarle a la gente cómo va cambiando la sensibilidad de nuestro sistema de dolor, por así decirlo, cuando estamos lesionados. And the healing capacity of the body. Y también la capacidad de reparación que tiene el cuerpo. But we also know that we should be validating our children's experiences. Pero también sabemos que debemos estar validando las experiencias de nuestros hijos. So we don't try to make them tough by saying, oh, that doesn't hurt. Entonces no tratamos de endurecerlos, por así decirlo, o convertirlos en fuertes diciéndole, no, eso no duele. Because they know that it does hurt. Porque ellos saben que duele. It's not validating, but we can validate the pain without reinforcing the injury. And this is one of the most difficult things for healthcare professionals in general. Y lo que podemos y deberíamos hacer es validar la experiencia, validar que duele, pero sin necesidad de entrometernos tanto con la biología o pensando en esto de la reparación tisular. Y eso es algo muy difícil de convencer en la gente, en el fondo, de que lo entiendan realmente. We often tend to look to validate someone's pain by actually emphasizing or validating their injury, and that's a problem. Y dice que muchas veces tratamos de validar el dolor que tienen, pero lo hacemos validando la lesión que tienen, y eso es problemático. So not just for children, but for everyone, we can be more careful on acknowledging this is really horrible, isn't it, for you? This is a brutal, very bad pain. En realidad lo que tenemos que hacer entonces para darnos cuenta de eso es validar lo que la gente siente. Por ejemplo, que a tu paciente le digas enfrente directamente, esto se nota que es horrible, que debe ser terrible para ti, tienes un dolor inimaginable. Which is different from saying, oh, that's a really bad injury. That X-ray is horrible. Or the surgeon who says it was a mess in there. Eso es muy diferente a lo que dice un cirujano cuando dice, por ejemplo, que ahí adentro hay algo terrible, o cuando ven una foto, una radiografía y dicen, tienes la cagada, por así decirlo, en jerga más de español, digamos. Pero básicamente a eso se refiere. Es muy diferente a simplemente tirar palabras. Because validating the injury instead of the pain sends danger signals, which increases pain. Porque validar la lesión en vez de el dolor puede incrementar las señales que tienen relación con el procesamiento del dolor y eso puede incrementar la sintomatología. Validating pain sends signals of safety because the pain is doing its job, which is to alert you to the problem and then alert other people to the problem. So if we give the signal, I've heard you, I can see this is horrible pain, then we are reducing the brain's need to produce pain. I'm going to say that in just a larger sentence so everyone can take note of that, because
It's very important, Lorimer. Voy a repetirlo un poquito para que quede bien claro y así esté bien hilado el concepto, pero dice literalmente, Lorimer, en este momento que ustedes probablemente lo han vivido en su experiencia, obviamente, pero el validar una lesión puede enviar señales de peligro y en el fondo hacer que la persona empeore y tenga más dolor finalmente. Mientras que validar el dolor que tiene y darnos cuenta el cómo la persona se siente, darle importancia a lo que está experimentando, puede enviar señales de seguridad. Y de alguna manera eso hace que se controle de otra manera la sintomatología también. So I would say that we have seen this in the clinical practice every time a patient comes or goes to the physician and that they receive a come in walking and then go limping. Yeah, yeah. Creo que bueno, eso lo vemos en la realidad, en la práctica, cada vez que una persona va al doctor y entra caminando y sale cojeando, por poner un ejemplo. Amazing. So you have time for one more question, Lorimer, and then when we can say goodbye? I do. I have one more. Excellent. This one's from Romualdo. Romualdo is connected. It's right there with headphones. What are your thoughts in relation to the new research that are aiming to the role of the immune system and the relation with nociception? Is it time to, I would say, is it time to leave neurocentrism? I think that's a word. Neurocentrism is certainly a word that has been promoted by some people. I think we left neurocentrism a long time ago. Creo que el neurocentrismo o ser neurocentrista es una palabra que está tratando de promoverse por algunas personas, pero yo creo que hemos dejado de ser neurocéntricos desde hace un tiempo ya. However, I believe we need to consider not just how we understand things, pero yo pienso también que tenemos que considerar no solo cómo entendemos las cosas, but also what is the best understanding for us to impart to our patients. sino también cuál es el mejor entendimiento que deberíamos nosotros obtener para poder impartirlo de esa forma a nuestros pacientes. So we know that the nervous system is intimately intertwined with the immune system. Every synapse in the central nervous system requires an immune cell to operate. Dice que sabemos que hay una relación demasiado íntima entre el sistema nervioso y el sistema inmune. Cada neurona de nuestro sistema nervioso necesita una relación o una interrelación con otro tipo de células del sistema inmune para poder funcionar. So we know that the immune system upregulates the nervous system in particular and very nuanced, is that word okay? Nuanced ways. Sabemos que el sistema inmune es capaz de regular hacia arriba la cantidad de información relacionada a la sinapsis de una manera bastante inocua, por así decirlo, como que está monitoreando todo el tiempo lo que pasa con la sinapsis. So we have done research on what happens when we try to impart that complexity to patients. Estamos haciendo una gran investigación que se está orientando a evaluar qué pasa cuando hablamos de este grado de complejidad con los pacientes. And the answers to those questions are usually we have to be very careful. Y en las respuestas a esas preguntas en realidad parece ser que tenemos que ser muy cuidadosos. So we need to balance using, delivering enough understanding without delivering misunderstandings. Tenemos que estar seguros de entregar un entendimiento sin pasarnos al mal entendimiento cuando lo hablamos con la gente. For example, I've seen a patient who participated in pain education and was familiar with the accusation of neurocentrism. Y por ejemplo, yo alguna vez tuve una paciente que está familiarizada con el término de la acusación del neurocentrismo. And explained that the immune system was more powerful than the nervous system. Y explicaba, según ese entendimiento, que el sistema inmune era más poderoso que el sistema nervioso. And concluded from what they had learned, they concluded they had caught their chronic pain
from someone else. Y habían concluido con lo que habían aprendido, de que habían capturado este dolor crónico que se lo habían agarrado de alguien más. So we all need to be careful. This patient that had learned about chronic pain as not wanting to just talk about the brain and the spinal cord, the teacher, the patient learnt it's an immune disorder and it's contagious. Esta persona no solamente había aprendido del cerebro, de la médula espinal, de lo que sucede con el dolor, sino que también había aprendido del sistema inmune y de que era contagioso. Y eso es lo que creía la persona. So we have to be very careful and we have to evaluate what we're doing, and we have to balance. We've written a letter in the Journal of Pain about this, balancing precision and utility in how we talk with patients. Entonces lo que queremos hacer es tratar de promover que seamos bien cuidadosos en el balancear el cómo entregamos un mensaje más preciso y si tiene o no utilidad. Y hemos escrito una carta, de hecho, recientemente a la revista Pain que habla de esto. Having said that, in our modern pain education, we talk about the importance of the immune system and inflammation. Ya habiendo dicho esto, en la ciencia moderna y en la educación del dolor hablamos de la importancia que tiene el sistema inmune, obviamente. But we also talk about the importance of the endocrine system. Pero también hablamos de la importancia del sistema endocrino. And we also talk about the importance of the movement system. Y del sistema de movimiento. And the emphasis of everything is that we are a unified, highly complex organism. We're not different systems working independently. El mensaje detrás de todo eso es que no somos sistemas independientes, sino que somos un sistema unificado muy complejo que funciona en conjunto. So you would say that is related to enactivism? It is all related to the 5 E's. We've done research with consumers on the 5 E's concept, and without exception, they are confused and feel invalidated. So we have not introduced that to patients in any sort of education format, because when we tried it, they were angry. It's too complex, I think. It's too complex, but it's also my view, and I have great respect for the people who are engaging in this space. I really do. I have a deep respect for them. Maybe say that. Dice que yo le estaba preguntando si tenía relación con el concepto del activismo en el fondo, donde el resultado de todo lo que sucede en nuestro organismo es el resultado de la interacción de todos los órganos que ahí operan. Pero aquí es un concepto mucho más complejo porque tiene relación con la filosofía y a veces entregar esa información a la gente termina por complejizar el panorama y hace que hasta la gente se pueda enojar. Pero ahora Lorimer quiere poner hincapié en que está dando mucha importancia y respeta mucho a los científicos que están relacionados a esa área de investigación también. My belief is that we should be striving all the time for the least possible intervention for the biggest possible gain. And we have great power in what the nervous system and the brain means to people and how they understand it. And we can use that very effectively. Creo que lo que estamos tratando de empujar y hacia lo que nos estamos dirigiendo ahora es tratar de encontrar la herramienta que podamos destinar la menor cantidad de tiempo y obtener el impacto más profundo en la gente y tratar de usar esa información para generar un cambio en la persona. Excellent. Well, it's been amazing to talk to you, Lorimer. Just to ask you this last one that I already wrote. What would you say in the ranking of articles or papers? Which one are your personal favorites of research? You can talk about the last month only if you want, or maybe a top one historical perspective. What would you recommend us to read? I'm embarrassed about my answer. Dice que la verdad es su respuesta, pero estoy preguntando qué es lo que nos aconsejaría leer, como si es que hay un ranking o no de papers de Lorimer. Because my favorite paper is a paper on which I am an author. Dice que su paper favorito es uno de los que él tiene como autoría también. But that is the paper in JAMA about the resolve treatment.
About the result. and the resolve treatment. Yes, first author is Matthew Bagg. Dice que un paper de la revista JAMA, donde el primer autor es Matthew Bagg. Después lo vamos a compartir. And what I love about that paper is what I know about the study. Dice que lo que le gusta de ese artículo es lo que sabe de ese estudio hoy día. We have spent 20 years innovating treatments, testing them in isolation, refining them, and then Ben Wand from Perth put together a complex care package with all of those treatments in it. Dice que hemos estado gastando 20 años de nuestra existencia en investigar cuáles son los mejores tratamientos y luego tratar de investigar cuál es el mejor paquete o en el fondo qué es lo que se puede hacer como un tratamiento compuesto para incluir en un tratamiento todas las alternativas que se han descubierto. And we were faced, when we were designing this clinical trial, we were faced with a very important question. Y cuando estábamos diseñando este artículo nos enfrentamos a una pregunta muy importante. And that is, should we design this trial to give this new treatment every chance of success? Deberíamos diseñar este trabajo, ese ensayo clínico para darle a estos nuevos tratamientos las chances de ser exitosos. Or should we design this trial to give this treatment a small chance of success by designing a control treatment that matched for all of the wonderful things about a new treatment? I might need you to repeat that last sentence. I'll say it in a different way. Or should we design a trial that gives this treatment a very small chance of success? O deberíamos diseñar este ensayo de una manera en la que le demos una pequeña oportunidad de éxito solamente a este tratamiento. And we decided that we want to know, is this treatment better than us doing everything we can in a non-specific way? Y lo que hicieron para diseñar este estudio en el fondo fue tratar de descubrir si es que era mejor el tratamiento que estaban ofreciendo versus cualquier otro estudio así como comparativo, que el control sea lo que ya se está haciendo de otra manera. So we designed a sham control that matched for time, credibility, novelty, brain targeting, enthusiasm. Entonces hicieron un control, un ensayo control falso, por así decirlo, que pudiese ser homologado a lo que estaban haciendo ellos en términos, por ejemplo, del tiempo que se ha destinado, de las cosas que hacía o que hacía hacer a nivel del cerebro, la manera en la que se entregaba, todo era más o menos comparativo a la par que el tratamiento que estaban buscando estudiar. Knowing that in the history of back pain research, a comparison of a treatment with a sham like that never shows a positive result. Entendiendo que a nivel histórico, en el dolor de espalda y en el tratamiento del dolor de espalda, un ensayo que haya comparado esto a ese tipo de control nunca había resultado en un éxito, resultado de tratamiento exitoso. Also knowing that we could just compare this to usual care or guideline-based control, and we know then that we will see a positive result. Y también sabiendo que podríamos haberlo comparado, por ejemplo, con un tratamiento que se hubiese guiado por guías clínicas y sabiendo que eso podría haber arrojado un resultado positivo. So this is a tricky decision for a research team that wants to change the world, because we set that trial up to fail and only succeed if the resolve treatment is genuinely exciting. Y en el fondo eso fue un desafío para nuestro grupo de investigación, porque lo que hicieron fue poner el tratamiento en cuestión a un estudio, lo estaban destinando al fracaso y solamente mostraría éxito si es que realmente era superior a lo que estaban queriendo comparar. We also decided before we did the trial that we will accept the results on the basis of only one measure. So even if every other measure changes, if this one measure doesn't change, we accept there's no effect. Y también diseñaron desde un principio que iban a tratar de conformarse con una medición de resultados, independiente de que haya muchas otras cosas que sí han cambiado, lo que estaban buscando ellos era un cambio en un parámetro en particular.
Most good trials do that. La mayoría de los ensayos que son buenos hacen eso. The reason I love the paper is that we found what we say we found a signal in Dice this que design. la razón de por qué ama este estudio es porque ellos encontraron una señal. And because of the design, this is the first time there's been a back pain trial with a good sham to show a significant treatment effect. Dice que le gusta porque es la única vez en la que en un diseño de estudio de dolor de espalda ha habido una especie de grupo controlado sham o falso, donde se ha demostrado que un tratamiento real y genuinamente tenga un resultado. If you don't understand the difference between a sham control and a usual care or guideline care control, the results of the RESOLVE trial don't seem as good. Si no entiendes la diferencia entre lo que sería el control falso, por así decirlo, y el control de cuidado habitual o de cuidado de guías clínicas, el resultado, si hubiesen comparado con esas otras cosas, quizás no habrían sido tan buenos. But to put this into context, the best opioid trials show a smaller difference between active and placebo than the RESOLVE treatment does. Dice que para tengan esto en On pain. perspectiva, en relación a la medición de solamente el parámetro de dolor, los mejores ensayos relacionados al uso de los opioides tienen solamente un efecto pequeño en comparación a lo que logró este RESOLVE treatment, que es de lo que se trata el artículo de la revista JAMA. So that's why it's my favorite paper. I think it's the culmination of 20 years work. And for me, it's the first sign in chronic back pain that we are onto something really promising, really excellent. Dice que le gusta porque resume los 20 años de cuidado y avance que han habido en la ciencia, pero además de eso es porque han encontrado de alguna manera un camino que es prometedor, que por primera vez en el dolor de espalda se ha podido mostrar un cambio o algo que sea superior. And if I could say one more thing about that study, it's not in that paper, it's a subsequent paper, but the main effect of RESOLVE was through a change in beliefs. So that tells us again, we need to get better at imparting learning. Dice que otro estudio subsecuente al del grupo RESOLVE, que también fue en esa revista, como que salió de ese primer estudio, es que lograron descubrir que los cambios que había en la gente estaban relacionados a las creencias o la modificación que tenían hacia las creencias. Entonces, lo que trata de buscar o de enfatizar acá es que tenemos que volvernos mejor al entregar estas estrategias de aprendizaje para que la gente realmente aprenda. Excellent, Lorimer. People is telling you if you can share the study, but I think I can look for it and then share it in social media, if that's okay with you. Yeah, fine, good. Excellent. It's been amazing. And well, Muchas gracias. I would say that we might work in something in Spanish with you, because translating this, it won't be hard for Chilean people, I can say, and Latin American colleagues. So if you're interested in this, reach us. I've already wrote to Mark Catley when I was studying with the UNISA, but he didn't answer. Okay, I will copy me in next time. Okay, I will then, because I there's will also talk to the publishers. And there's also a colleague here that book. that translated the entire Pain and Perception book. We haven't shared in anything, but we can share it with you, obviously, so you can just launch it in Spanish. It would be amazing, because we are a little bit lost in maybe 10 or 20 years before you in terms of research, but we're trying to fast forward that with this event. Well, let me why don't you email me, Nicholas, and we'll put pressure on the publishers. I would love it. It's a beautiful book, isn't it? Pain and Perception. It's a beautiful book. That's a beautiful one, but I think this one is also beautiful. So I won't say that for Explain Pain Supercharged, because it's pretty complex and it would be a year of translation and work. Yeah. But I would say that more than 100 colleagues can help. Excellent. Okay. Let's make it happen. Have a Thank you for your day. time. You too. It's amazing to be here listening to you, Lorimer. So thanks a lot. Thank you. Have a great evening. You too. Keep in touch. Bye. Ciao.
Bien. Hasta llega. Vamos a ver. ¿Qué hace Faltó la foto. Faltó la foto, ahí registro, ahí está grabado el capítulo, así que no hay problema, pero para quienes están viendo esto en diferido, espero que haya sido su interés, espero que hayan podido aprender mucho, se queden con algunas lecciones, vamos a compartir después las referencias cuando suba esto a mi canal de YouTube, y probablemente han tomado alguna foto ustedes también, etiqueten ahí, pongan el hashtag Kinetalks, y yo comparto todas las fotos para que quede un registro de todo esto. Así que, bueno, Lorimer es bastante científico para su conversación, no es fácil de digerir en algunos conceptos, pero los que están familiarizados con el libro Explicando el dolor saben que eso solamente es la punta del iceberg, la cuestión ha evolucionado muchísimo, en los últimos años ya lo destacó él, ha cambiado la idea de lo que era habitualmente PNE, mucho más complejo que eso y a la vez a veces es más sencillo. Tienes que tratar de saber leer al paciente que tienes enfrente y a veces entregando una idea, un concepto clave con una conversación, puedes marcar un antes y un después. No a todos podemos ayudar, pero muchas veces vas a darte cuenta de la expresión facial de la gente que entiende, y esa debería ser nuestra meta también. Así que espero que haya sido un agrado escuchar a Nossi. Y ya saben, vamos a compartir referencias bibliográficas. Espero que nos volvamos a ver y de nada por la instancia, espero que les haya gustado nomás y después lo subo al canal. Así que tengan buena noche y cuídense mucho.